عشان يلتزموا بنشر أخبار وبرامج الموزونة ذات مصداقية للإعلام والتصغيف والترفيه. نتيجة للكلام ده وصل عدد متابعين آي راديو لأكثر من 17 مليون نفر في فيسبوك حسب مقاييس فيسبوك في السنوات الثلاث الفات، عدد أكبر من عدد سكان جنوب السودان. وللحصول على تحليل إخباري مفصل قم بزيارة موقع آي راديو الإلكتروني www.iradio.org. اشترك أو اعمل إعجاب بقناة آي راديو على يوتيوب عشان تحصل لأحدث مقاطع فيديو الجديدة عندنا. آي راديو أين تكون في جنوب السودان. Hello, good afternoon and welcome to the Sundown show on iRadio with me, Lasuba Memo is stepping in for my colleague Madrama James. Today is Wednesday and it's the 25th of February 2026. The program comes to you Monday to Friday from 4 p.m. to 5:55 p.m. for a comprehensive look at daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews and exciting surprises. To be part of the show, call us on 0911986986 or 0922986986. You can send us a text message on 0913986986. You can access the radio. We are also online on Facebook, X, YouTube, and more. You can also stream this broadcast live by logging onto our website www.iradio.org. Coming up on the show tonight, the government of South Sudan's recent confirmation of a 25-year agreement with the international company Shamrock to implement a 2 billion road construction project in the Equatorial and Bahar El Qajar regions. Now, in the first hour of the show, we will hear more on this from the Minister of Information, the government spokesperson, Atenwek. But how different is this particular project from oil for infrastructure? This one will be a little bit and slightly different from oil for roads. Because oil for road has gone through bumpy roads. It's roads, but they also gone through bumpy road. I will not speak about it because this is outside the remit of this interview. And also on the program, the Vice Chancellor of the University of Juba, Professor Jonah Cage, says his recent consultancy research for the National Revenue Institution, which particularly used regional comparisons, argues that the country still collects only a small and easy portion of taxes, while a larger share of revenue remains uncollected. In the second hour of the show, we will hear more from Professor Jonah Cage, the Vice Chancellor of the University of Juba. If you don't have payroll taxes, how do you finance, education? How do you finance disability? How do you finance pensions? How do you finance health services? So our health service now is what we call out of pocket. So you go there and you are out with a bill. If you are out with an operation of $50,000 US, where will you get it? Stay tuned for these stories and more in today's edition of the Sundown program with me, Lasuba Memo. إحنا كلنا جنوبيين سودانيين، ما مهم منو جاي من وين. إحنا محتاجين نحترم بعض وندعم بعض لأنه إحنا واحد. إحنا كلنا بشر كسودانيين جنوبيين بنستحق عشان نعيش بالسلام، نستحمل بعض ونصالح خلافاتنا ونعيش بالسلام. ذو رسالة تسامح والتعايش السلمي بيجيك من آي راديو هناك في جنوب السودان. So then let's start up the show tonight, and our top story is the government of South Sudan's recent confirmation of a 25-year agreement with the international company Shamrock to implement a 2 billion
road construction project in the Equatoria and Bahar El Ghazal regions. Now, under this deal, Shamrock will construct over 1,000 kilometers of asphalt road while also carrying out gold mining operations in South Sudan. How different is it from the oil for road project? Now, according to the Minister of Information, Telecommunication and Postal Services, Atench, the shareholding structure is as follows. Shamrock will hold 65% of the project, with the government keeping 35%. Of Shamrock's 65%, 5 will be set aside to compensate communities affected by the project, leaving the company with 60%. Ateny explained that all project assets will ultimately belong to the government at the end. Now, last week, the Council of Ministers approved a $2 billion budget to implement the 1,030-kilometer road project in the Bahar El Ghazal and Equatoria, and the funding will primarily come from income generated by gold mining that has been assigned to the company Shamrock. Now, well, my colleague Walma Pal had an exclusive interview with the Minister of Information, Telecommunication and Postal Services, Ateny, about the shareholding structure in the following interview. This one will be a little bit and slightly different from OL4 roads. Because OL4 road has gone through bumpy roads. It's roads, but it's also gone through bumpy road. I will not speak about it because this is outside the remit of this interview. But what I would like to say here is that a company called Shamrock International Group, are the ones that were given a concession of a gold for roads. They are going to construct about 1,031 kilometers, which start from Juba, Rajaf, Lobonok, Moli. That's one road. Is 150 kilometers of a FABE roads. The other one will start from Juba, Yei, Maridi. Is 400. Is 500 and no, it's 450 something kilometers. 55 kilometers. And another road will start from Wow will go to Demzeber, Raja and Boro Medina. Is 420 kilometers. If these roads are actually constructed using the gold, that would be really value for money. Simply because the gold is already not giving anything to South Sudan. Because most of the gold concessions are individually, implemented. There's no revenue that goes to South Sudan. So if Shamrock now, in conjunction with the Ministry of Mining, could now implement this, we will see roads being paved in the areas that are just, highlighted. And it will be a good national project that helped the citizen to get this service delivery. There are two concerns in this. One, the public needs to know where does that gold come from, because the gold is scattered in different states. And how are those states going to benefit? Well, the construction of gold mostly is in Equatoria. Mostly. Eastern Equatoria. I said the whole of Equatoria has gold because Equatoria is mountainous and you cannot separate golds from mountains. So much of golds in South Sudan are in Equatoria. Now, with the concession given, and the map will be released on the areas where because now these are technicalities that the ministry have to work out with Shamrock groups. When those things are worked out, they will now be able to map the areas that they will be actually, taking gold from. Gold from. Okay. If those places are earmarked, if there are individuals who are actually working on that, they will be asked to leave. They won't be able to continue to, to exploit, a natural resource, which is a national treasury. Okay. On their individual base. Honorable, the public need to know the
the transparency and the accountability, the measures that were used to contract Shamrock. It was granted this contract by the government. Public are asking, was there any open bidding made? Then the company becomes the winner? No, there was no, I haven't heard of any bidding, because by the time it was, it was started long time ago. So what is going to be the transparency? Okay, let me talk to you. It was started long time ago. It came to the cabinet several times. The cabinet debated. And if there is any other resolution that was thoroughly debated, there is no any other major debate that took place in the cabinet, apart from the debate about the Shamrock groups, asking for sovereign guarantee and a concession for minerals as a collateral for constructing roads. It was thoroughly debated. So even if it did not go the process of bidding, it has gone the process of debating it thoroughly. It was debated by the whole cabinet that has included His Excellency the President and 4 vice presidents, as well as more than 30 ministers. They debated this, and I think after the resolution was passed, it was thoroughly scrutinized. So for this company to construct, to construct roads, it will be supervised, of course, by the Ministry of Roads and Bridges, because the Ministry of Roads and Bridges should be the one that is prescribing on how the quality of the roads, the specification will look like. So it is done through, even the Ministry of Environment will also to assess on environmental impact and how socially, what is called, how those who will be affected because the goals are found in their, localities can be also compensated. So this is not going to be only Ministry of Mining. There are ministries that will be actually involved in the process of actually scrutinizing and supervising this. Yeah, Honorable, something is not clear here. Yeah. Who requested who between Shamrock and the government to have this gold collateral contract? Was it Shamrock that requested the government to do that project, or was it the government that? Well, it is the Ministry of Mining, and Ministry of Mining, has worked for PPP, private public partnership. Well, this one is done through private public partnership, of which Shamrock will be having 65% shares and the government will be having 35% shares. The 5% shares inside the shares for Shamrock will go for compensations of those who will be affected. And Shamrock will remain with 60% of shares. As the time goes, the shares of the government will be going up, while the shares for Shamrock decreases over time, until the point 3 years or 4 years before the end of the contract, which is 25 years in total, the government would have owned the gold concession 100%, and the facilities that the Shamrock Group would be actually installing, particularly the device that will detect which one is gold and which one is another metal. There are metals that are mixed with gold, including copper, including even the ions, including some other metals. Okay. But that machine detector that will separate all other metals with gold, so that a few golds remains. Okay, they will all be owned by the government. They will remain as government owned facilities. Honorable, Eastern Equatorial State just raised a concern that they are left out from the roads. Now they are asking the government that they should be included. What is your say on this? Well, I understand, and it is
quite problematic that the Eastern Equatoria, found itself out of this. Eastern Equatoria is the area where the real goals actually, Of course. lies. I think it should be the Ministry of Mining to ask for the review of the contract, because if this contract, comes to implementation, it could also be reviewed with time, so long as Shamrock is actually willing to business, to partner with the government. They could still take the Eastern Equatorial goals for other roads, which is quite possible, because I don't think other places have more gold than Eastern Equatoria. Because even during the war, around Kafoita area, you come and you see the current of, that is actually after the rains. You will see a gold just shining down there. So they have a lot of golds, and it should be considered. And they deserve to be the beneficiaries. They deserve to be part of this. And that was the Minister of Information, Communication, Technology and Postal Services, Atenjwa Katenji, speaking to my colleague Walma Pald about the nature of the agreement the government and an international company have reached, and how this particular project will be implemented. And he has actually explained what the agreement entails until it is concluded in the next 25 years. What has not come out is when will it start. But yes, if you have listened keenly, you should be having an insight about the nature of the agreement and also how it is going to be implemented. And I suppose he clarified some of the reactions we had earlier this morning with regards to this initiative. And the question we ask is, how different is it from the oil for road? He did explain that, but didn't go much into that. But let me hear your reaction tonight on what you say about the project itself. Hello, good evening. Well, you can revert your call and share with us your view. Hello, good evening. Good evening to you. Yes, you can return your call and share with us your thoughts. It has me to min natika resmita kumat Junuba Sudan bikelem an tifagia la kuma amolo be al company and cave mungkin la dahab بيستعملوا لطرق في دولة جنوب السودان. زميلنا سمعت من ناتج رسمي تنويك بيقول إنه يعني 65% من shares بيكون للكمباني و 35 بيكون لحكومة و5 بيكون ل مجتمع الجول بيعمل فوقه. وأنت بقدر تشارك معنا رأي بتاعك شنو؟ وكلم حاجات كتير عن أسباب لي حكومة يعني طلب برنامج ده وهم وصلوا لنا كيف ذاته مع القرار. Hello, good evening. Yes, my brother, good evening. Yes, good evening. Yeah, this is Joseph from Munich. Yes, Joseph. I'm very happy with you for the topic that you brought at this hour as the first topic of the day. Right. Sundown. My brother, we doubt about the project of road concern goals. First, when the project of 2018 concern 20,000 barrels of oil a day, crude oil, and that one is not implemented. And those road projects so being signed from the independent, they are not happen. So when you go to the radio, you go to social media, you get South Sudan is really developed, because what is suggested by the capitalists is a real way to develop the country. But when you go to the implementation, when we talk about this goal is not more than the oil. Oil, men,
resources to South Sudan. And why we have a country? We have a country because we have land and we have people. These are two. If land even others are encroaching, our neighbors are encroaching to our land. Our citizens are suffering. Road is the one of lifeline with people. If you make road to northern part and western part and eastern part, to collect all the country, the life should be very easy. And why our people are always thinking song in the radio that we make this project. So this project later will be just a song. But what we want from our government, let accountability be there. Road is always being announced by the president, and there is a minister of road. That road being washed away by 2018 is being washed away under the hand of the president, which is very unfortunate. He's supposed to be a minister of and to be all accountable. Term of accountability is really important. I'm talking about our parliament. Our parliament is supposed to be serious for the make executive accountable. But this one is not happening to our country. What we want is stop telling us the truth. Because you are in power. We are in your hand. All right. Hand is in your hand. Oh, okay. Thank you. Thank you, Joseph. If you're telling us that project and it's not there, what can we do? Why we have a country? That's a good question. Why do you have a country with all the resources and we can see development and particularly roads in the country? Thank you. That's your view. Joseph in Muluki. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Yes. Hello. Hello. Nah, marhab. Hello. Hello. How are you? I'm well, thank you. How are you? Good. Who am I talking to? Panadol. Yes, Panadol. What's your take? Actually, we are very happy to hear that there is road construction between you and Maridi, from Juba to via Ye to Maridi. Have you confirmed that? I don't know, but I never even confirmed whether if it is true or not. Okay. And even all of us will get confused. The reason why we say we are confused because, you know, I remember some years back there is a project was given to Sundown company that China must construct the roads, all the roads in South Sudan, and take the crude oil. Yeah. But currently, right now, we are get confused the way it is saying our gold will be taken for the road construction. And where the crude oil? And which company are that? Is it the one of the China? Or which one? Because what we know that there is some company belong to the Chinese company. They are the one to construct the roads, all the roads from Nadafal to Barakajal, from Barakajal to Western Equatoria, from Western Equatoria to this side. All the roads could be constructed by a Sundown company, and the crude oil is already there. China was taken. And now we hear that there is a new company. Now it is going to construct the roads in South Sudan. So this one is a little bit confusing for us, we as citizens, because now they are mentioning about the minerals now. Our gold and the other things. We support for the road construction in South Sudan. So why always our government panicking for our resources like this? From oil to the gold, from what to this one. I hope up to the end they are going to cut the timbers. Yeah? So we need our government at least to be clear with us. Thank you. Clear with us that they are free to understand how to start and where to begin, where to end. Because we are ready to contribute
other points at least let them take from IRU, at least can be benefiting them. That's the reason why I say, you know, up to right now, if we started since 2018, up to right now, all the roads in South Sudan is already constructed. All the construction is going on. No anything, even the one of Ye to Kaya, they are mentioned. Until they are started even cutting the trees out from the road, we started, cleaning the roads. And the things that are up right now, the end. And the current right now is already started with a new plan again for the Goldie and the new company. So this question, we need these things at least to respond by our parliament, national parliament, at least let them respond on this. Our company, this company is already seconded by the government of South Sudan, or is it an individual company? If it is an individual company, we are not even recognize the company because they are going to take our resources and even the work like the one of the London company. So we need at least our parliament to know these details, because I think other things that are coming from one side and even without the notice of the parliament. That's why right. At least our government to open the eyes. Thank you very much, Panadol there. That's your view. And you're suggesting that the parliament should prevail over this decision by the cabinet to contract a company and to question its origins and also look at it critically. Hello, good evening. Mr. Halnoor. Yes, James. Oh, Koshok, this is Lasuba. Madrama is away for a while. Okay. أنا بعيد في فيديو بعيد كل الناس السامعين والمخاطبين في برنامج Sundown. ولا مساء الخير. أنا أقول في فيديو لكل المستمع. أنا طبعا يعني ما متفاعل بالخطوة لأن في قدامه خطاوة وما عمل نفسه. الموضوع بتاع شارع بين الجبهة وقريتا بار غزال قال ما أعرف شاندون يعني شغل فوق ببترول حي هذا شارع ما هو يعني كان جاء عملوا قال في شوارع بالذهب يعني من 65 لشمروك. فأنا بقول بقول مع شمروك شاندون دل أنا بشوفه يعني اتجاه الحكومة يعني ده كلام ما كويس للشعب بتاعه. يعني انا بشوفه ده يعني ما بوري الشعب بتاعه حقيقه. ودي يعني في النص كده يعني انا ما بقول الجنوب بيتكلم موضوع بتاع ده الناس خلاص بيداولوا لما موضوع طرق يعملوا طرق بين جيبه وين جيبه وين ده اسماء زي ما قالوا وقع تاني. فالمهم انا اهل سلام في البلد كويس. انت ما ممكن انت بتبني بيت ريال جانين ما تبني بيت كبير يعني زي كونغورات انت بعمل ركوب بسيط عشان ما قدر ناكل عيال. لكن عيال جانين ما يتعمل طرق وعيال ما في امن، عيال مرتين ما كلهم عيال يعني ما في مدرسه، عيال يعني ما في الدواء. انت ما يتعمل يعني طرق بقول تعدها اخيرا يعني نعمل سلام ودول ده نعمل يعني اكل العيال وبعدها نفكر في طرق ما مشكله. نحن دايرين نشكل دايرين طرق لكن الطرق زمن الوقت يا اخوي في الاستديو تبع الزمن بتاعه اللي اذا كان حكومه عنده خطه ثانيه عشان نقدر يشيل يعني قروش بتاع الدواء وزي ما عشان قلت بترول والناس قاعدين كم شهر سنتين بدون مرتب تقصد بس القروش بتاعه كويس. فندفع مرتبات للناس زي بعض الغير ندفع مرتبات بتاعه عامل بالدولار ده اولويه ده خطوه الاول. بعد نمشي بالخطوه بتاع تنميه لكن بدون تنميه بدون امن بدون اكل كويس يا تنميه ما بيجي يا شكرا عليك وشك هناك معكم في برنامج لاسوبا ميمو. أنا قدم في مكان مدرما جيمس وأنا لسه جي ونس في موديل بتاع بروجكت بين حكومة وكمباني علوم
اتفق يفر الجولد ولا ذهب وعمل شوارع في دولة جنوب السودان. جماعة اسماء قبل من نتيجة رسمي تا حكومة جنوب السودان تنوى كتنج. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Right, let me turn to someone else as I await your call. Hello, good evening. مرحبا. نعم. الخير. مساء النور. اسمك منو؟ حمدان. نعم حمدان. واو كيف؟ واو تمام الحمد لله واو بارك. نعم وصلت شكرا. بصراحة مسألة بتاعت الأشياء المشروع اللي يمكن طرفه الحكومة ينفذوا مشروع بتاعت طرق على مستوى بتاع جنوب السودان. يمكن أن يمثل إلى خريطة حفظات ومقاطعة براجة بإساسة. براجة يمكن قديم الذهب قاعد يمر منذ 2021 لكن لحد الآن الذهب ده فايدة بتاعه إننا كمواطنين بتاع مقاطعة ما شايفين. ما في عندنا مستشفى كويس، ما في عندنا مدرسة كويس، ما في عندنا شارع كويس. حتى شارع من واوا تمشي لحد راجع تمشي لحد بورا مدينة مشكلة. انت من راجع عشان تمشي لحد تنتهى مشكلة. خليك عشان تمشي في المقاطعات القيامات او البومات الثانية. ودي منتجة ذات انت آلاف الكيلوغرامات بتاع الذهب على مستوى بتاع الدولة. يبقى انا كمواطن يعني انا بتمنى انه المشروع ده تكون كده في الواقع. احنا قاعدين نشوف يعني قبال الفترة بتاعت الخريف ده الشغل ممنوع تعمل نفسه في الطريق. لأنه الطريق بتاع راجع احنا شايفينه ده كان ده حكومة لو هو ما الطريق ما نظر فوقه بالنظرة الجدية بيكون في معاناة جدا. لأنه المواطن هناك بيكون محتاج في زي الأيام الموسيقى هناك ما بيساعد عشان دول يجيبوا له طريق كويس ما في. نعم. ما في سيارات سريعة. نفس زي ما قالوا عن شغل يعني $10 مليون ده قريب كبير جدا. بالنسبة للمشروع بتاع الطرق ده يعني ما تستوي هذه تعمل آلاف الكيلومترات بتاع الطرق. الجروز لسه ما موجود. الجروز طبعا بيطلع من ذهب. اللي بيشتغل فيه. ده عذاب دارين يتكلم. يبقى إنه ده شغلة يعني نبي هذا الورق ساكت. ما في حاجة بعمل نفسه. إذا كان ما في أصلا نيجي عذاب دارين يمرقوا تقبل بتاع السنوات الفاتت كلهم. شكرا لك. شكرا ما مشاركتك في برنامج لاسما من زول تاني كمان في قد. الو good evening. الو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا شوفا. نعم نعم. لازر من واو. لازر واو كيف؟ واو كويس ما يا شوفا. نعم. شو تعليق بتاعي ده تعليق بسيط يا شوفا. هو الدولة ده بتاع الشعب والشعب هذا ما عنده حق كان من يتكلم عن الجهات كله يده صلاحيات بتاعه. غير بقول كلام زي ده بطريقة أساسا بيريد يشيل حاجة بطريقة فنية. وهاي بيشيل بطريقة فنية الشعب ما بواقف فوقه ما كويس يا جماعة. ده يتكلموك والشعب ده ربنا يكلموك وربنا مقصول عليك ذات تزول مقصول علينا ده. لو أنت تعمل حاجة الشعب ما بوافق فوقه ما بكون كويس بتاريخ بعدين في زمن ثاني. هذا شوف ده كذيبة بتاع قطر. لو الناس شغالين بكلام بتاع رود أدير رود ما رود كبير بتاع قطر هذا كتموه برا يكون بيوت قطر فوقه سبعين. الناس شكل هذه لازم يجيبوا الناس دفق كان يصير قول يعملوا شارع وهذا بريد دايرين يصير حاجة عشان نقول يا أخي إن شاء الله أجاد بتاع ده يعملوا شارع. لو دمنا غدير كده وكذا شارع ليه مرتبوا كذي بتاع قطر ما بيجي بعدين في زمن ثاني. قطر هذه ما بيجي بعدين في زمن ثاني. هو شال شاين ما التقاليد هذا سقوف برا في واو انك تسوي بيوت يقول الناس يسموه بيوت. إذا بقى يجيبوا كمبني قال يجي يشيل داب يعمل به شارع
في شارع وفوت شارع ده ودو سكاديد ده بيجيب حاجات سكاديد لو قدر جاي بدور واحد وملا واحد ده كله بالبضاعة العقد بتاعنا بعدين الجنوب والسودان بعدين ممكن يجي بعدين بيجي الأجيال بعدين جاي وقدر يواصل به يوم ده وقاعد يواصل وده الطريقة ده يجيبوا ده بتاعنا بس يقولوا ولا الذين دي لا شالوا حاجات بتاعنا ده بيكفوا ده وراجع بيجاي عشان يرجع ملبو شارع كلها جانين كم الناس ما بيعرف جاي ده تمام ما يدوم بوليس ما يدوم مدارس ما يدوم إلا إذا بتعمل ما كان نفسك أول ما كان بعدين تعمل حاجات دي. نعم شكرا لك شكرا لمشاركتك في برنامج ودرايتك طبعا كده نسمع من زول تاني في كات hello right, you can revert your call and share with us your view. We are 5:15 and this is the Sundown program, and we are talking about the interview between the interview by Wal Mapal speaking to the spokesperson of the government about the $2 billion road construction project in which the government has contracted a company to do that and complete 1,000 plus kilometers of asphalt roads, while also carrying out gold mining operations in the country. And the agreement talks about 60% of the shareholders going to the government, to the company, and 35 to the government, and 5 to the communities that will be affected by the project. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. I'm afraid I have to drop your line. Hello, good evening. Yes, good evening. Hello, good evening. It's fine. You can call and I'll be able to pick your call, and you can share with us your view. Hello, good evening. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello. iRadio. This is iRadio. Marhab. أنا دار من بواب أنا ساندي مريال. ساندي مريال. إنت أنا قالوا شهر ده بيعملوا ب$2 مليار. نعم. يلا في مرتبات ما دفعوا ناس جانين يعني الجروز لسه ما جاهز. الجيوب بتاع بشر ما مهم يعني مش. الجروز لسه ما جاهز طبعا، والجروز بيطلع من ذهب، وطبعا شغل ده طرق. حتى لو طلع من الذهب ما هيستخدموه في الشوارع. هيكون لأنفسهم بس ما حاجة بقى واضح. حاجة بقى واضح بقى معروف. جروز ده هيستخدموه لأنفسهم. هسه أساكر الجيش ما صرفوا ولا بوليس ولا أي حاجة، والناس جعانين في البلد كله. ما يعمل أول حاجة يصرف الناس، وناس عيانين في المستشفيات وبتاع. يلا يمشي يعمل طرق لشنو سبب شنو؟ حتى لو قروش ده ما يستخدم في الطرق. ده فساد بس فساد إداري بس. الناس ما يقعدوا يخشوا من هنا مواطنين تاجرين، ما في بلد ثاني نمشي فوق ده بلدنا، ما في أي بلد ثاني. في حاجة عنده نهاية حقه. كويس. شكرا لك ماريال هناك في تشيك بوينت خلام قصير. Hello, good evening. Hello, good evening. Yes, good evening to also to all the listeners. Lasuba Memo. نعم. يلا كوتاي. أنا كويس. الجايم أبو لولو. نعم فضل. سلامت عليك ولكل المستمعين. أنا أسمع كلام الناطق الرسمي تماما تنويك. زي ما تقولون سوبيل. بس مو قال 65 للتاريخ و35 للحكومة و5% للمنتجة المنتجة. نعم. وقبل ذلك كان في برنامج بتاع بترول اللي كان عينوه قال كده عملوا به سكة. المفروض المورد بتاع الذهب ده أو الموارد الأخرى التي ما شاء الله جي خطط عشان جيت له برا ده، المفروض نخطط في أي خدمة كان من خدمات البلد محتاج له.
زي بدأنا الفلسفة بتاع المدن للريف طبعا فكرة ياهو بيقولوا بترول شغال فوقه ممكن نشوف التعليم والصحة وبعض الأشياء الثانية الأخرى والتنمية بتاع قدرات بتاع المجتمع يخلقوا أشياء بتاع العمل أو إنتاج والإنتاجية مشاريع بتاع إنتاج عشان نقدر كل الشباب دي يتوظفوا يشتغلوا ده كله في إنسان صار منتج بنفسه ذات إنتاج بتاعنا ووسائل بتاع الإنتاج أكيد أننا كلنا من كله منتجين في موارد ثانيين أننا بكون ذلك كمقصود استراتيجي للمستقبل البعيد لبعض مشاغلات ثانية ما نكون في مشاغل ذات لأنه هي فكرة كويس لكن المفروض نوظف الموارد ده بالطريقة الكويس ونرجع لحته بترول نشوف محسوبيه بتاعه يكون في بيان رسمي تفاصيل كافيه عشان نعرف ذاته بروجه مشى كم ومشى كيف وباقي كم سنه علينا قال نقدر يكون في محسوبيه حتى لو في شغل ثاني زي ده هي مورد نعمله زي ده هي مورد ثاني يكون في محسوبيه ومتابعه ونتاكد بانه حاجه ده مشى في مال الكل دايرينه عشان يكون كل شفافيه لكل شاب لان الشاب ده هو بيبقى واعي وفاهم وبعرف اي حاجه وده يعني حاجه بعينها بتاعه ونشوف حاجه هنا مع احترامنا لكل شخصيه دي لازم نشتغل شغل في ارض الواقع في الميدان تيت عشان مواطننا بيشهد بينا حاجه واعي تيت لانه يورينا الشخصيه بتاعتي تعمل شنو تسوي شنو وده الراي بتاعنا كلنا كسودانيين جنوبيين. شكرا جزيلا. شكرا أبو زين من هناك. Calling for transparency. He wants to see the money with his naked eyes, and he wants to ensure that this money is being put in the right place. And okay, let me hear from you too. 0911986986. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, مساء الخير. مساء النور. أنا بانجان في بانجان مرحب. طبعا البرنامج ده طبعا ما حاجه جديد، انت شايف هسه معظم الاصوات بتاع المواطنين الناس زعجانه، لان الناس قبل كده قالوا 30,000 برميل في يوم يعمل بها الشارع من جوبا لتركيكا اويريا يرو كده حتى واو. الطريق ده لم ترى نور، يعني عدد كم كيلومترات مع 30 ولا 60 ولا 100 كيلومتر اول شركه وقفت. عشان كده ما في ثقه، يعني ممكن الشركه دي تبدا وتمشي تقيف. يعني ممكن عمليه بتاع التحيل على الناس، يعني يعملوا فساد عشان يشيل القروش بتاع الذهب ده. معلش اعتبر ثاني في نفس رقم ولا ثاني ده. Hello, good evening. Yes, how are you? I'm well, thank you. How are you? Oh, that is man calling from Northern Bahar el Ghazal State. How is Northern Bahar el Ghazal State? We're all good, by the way. I'm watching live now from Rodeboya. This is iRadio. It's iRadio. Yes, you're speaking to iRadio. Yes. iRadio. Yes. Have your say. I'm very happy. Huh? Have your say. Continue. Continue. I seem to have lost him. Yeah, you can revert your call. 0911986986 0922986986. Hello, good evening. مساء الخير. مساء النور. نعم. معك دينك في جبل دنكا. دينك في جبل دنكا. نعم، واشنطن. يا أول الكلام بتاع التنوير التنجا. Wow. Hello, good evening. Yes. مساء الخير يا أخوي. مساء النور. نعم جوزيف. شكرا. عندكم ذهب هناك؟ عندكم ذهب في لبنان؟ لا أنا بسأل ساكت. ذهب فيها. نعم. لا يتربى ما جديد. سا. ذهب فيه. نعم. وصلت وال. ده أقول نشوف كلام تتابع. الجريس بيطلع من ذهب. Minister of Information. نعم. Hello, Uncle بتاعي. أنا بقول أتوي. كلامه كويس جدا. بلد ده فيه ذهب. بلد ده فيه بترول. بلد ده فيه موارد. كثير بلد ده. لكن أنا بيجا باس على بيجا جنة جناس ده community.
لو بعدين ده كان بيصير ما جاي شركة لا بتيجي من برا أنا ما نبي أفرع ده هبده أنا يا 40% so ما بأفرع كله لأنه ده هبده يا مورين برا بتاعنا برا بامولو بيجي متى سمو نابلو كله هذا بيجو بروسا تا مدرسة فوق بيجو بروسا يلا جاب فوق بيجو بروسا كقدمات على الأنفاس لكن أنا جو community لو بعدين جيرو ماشين بتاعنا ده حتى اللوسي ما بعرف بنا بعدين اللوسي في ده الباقي كله في ده ثانية لو بعدين جسمه جري هكذا بدنا 60% community بدنا 40% لو يازهب بعدين في ربيني لأنه سكان في ربيني بعدين إني شنو بابا بامون مثلا بروز al community yana san community yamda ko contribute by 40% al badan no sika denaja akoma bidigo percent bidore 2% ni 40% ni ma bidigo nan sika kan be salao ma saka ta community to be honest be saka da ko ma nan sika dai ta ko ma sika ya ta ko ma so lakini ba tan bino leso wala kan maba ka do beta da no ta ira yana de kana ngere ne minista peta rodan bridge sala ya horna bolla ita lambo o kam de ya forward the radio station the radio talk show je fi ay radio asan ne saralena asan badan nan na ma bi ko ndir 40% wanno bi do ha fi sana je motin o tani atan asa kan bi ga be sakale ya na so memo ni ga be sakale wale ni dak dahab bi da take be kana da seka إنك تجرب زمان سك أنا أخوانا بيتنا على ما عندي ذهب أخوانا بيتنا ما عندي بترول أخوانا بيتنا ما عندي ليه يعني تيجي قبل الكتاب تيجي ما تبغى يوصل موسيقى إذا هو خلاص موسيقى so أنا ده عندي حاجة شيء كده غلط هذا شيء وصل ناس كله حتى زور الماندي صوت يا جماعة يعني بعدين يوم ده جننا ساكن سوا ولا بيجي عادل ده هم من باكل برا أنا كان بيشيل معهم بدنا ولا جري ما أفراد kan kita ayu patah jadi patah puluh jelas puluh hat alman di dahab. Okay, شكرا لك هناك في لبنان أوغاسالو طبعا في 65 بيمشي للكمباني وفي 35 بيمشي لحكومة وفي 5 بيمشي للكوميونيتيز الذهب في وسط تومون وأوغاسالو أسئلة ثانية. نعم كان 65 يمشي لشركة و 35 يمشي لحكومة وبتسيكا ده بكون وين وحاجة تاني يعني ودرارو بيكون كيف مع الكوميونيتيز لأنه أمون يستفيد فوقه من ذهب لهم بعملوا فوقه بسيط ده أو بيساعدهم هل الكمباني ما بيجيشيلوا حاجات ده كله ده أسئلة وإنت كمان فعلا نعرف قال أنا ما بجاوب أسئلة ده لكن في المستقبل أنا بجيب الوزير بتاع مايننج سنجا شار لنا كتير في موضوع ده لكن هاسي كلنا ونشوف في كلام الناتي كرسمو قالوا الاتفاق عملوا بين حكومة وشركة. Hello, good evening. Hello, Lasuba Memo. Yes. مساء الخير. مساء النور. مساء كويس. الحمد لله. أنا جونا مولي من مولكي بروكسي. نعم جونا مولي. Lasuba تصريحات دي ما بطلوا كويس لكن أنا قاعد بستغرب قبل كده يعني قروش البترول يعني 40,000 برميل يوميا لمدة لحد 2027 شارع جريتا باركازاي قبل كده أرفعوا بموتور يجمعوا سلينا في باركازاي ذات Acha bigger gold, right? 2 billion USD. Shangala this allowable roads ukida. Even Texim Lumunga Samude, community bukuni the 5%, government bukuni the 35%, there 60% bukuni the company de. Ya memo inda mayal soar, ina
ناس أو كبار وشاب جنوب ناس واعيين حتى البترول ده ناس ما يستفيد منه حتى يا سالاريز ما في كل الجنوب ما في سالاريز يعني. نعم. فهذا أنا كان بفضل ذهب ده كان يكون سنترال بانك اللي أكون يعني المسؤولية حقه هو بدي ذهب ده برا يلا عشان بدفع مع civil servants في ساوث السودان بكون أفضل لكن كان سيبوا جماعة ده ما عايزين ناس بيستفيد يعني جنوب السودان ذاته ما بيستفيد ففي حاجات طبعا كذا مرات يعني ده ما أول مرة. شكرا لك مولى. شكرا. الله شكرا يا ميمو. شكرا جزيلا. وطبعا زمن قرب لي أنا وينت أخبار أنا بريجا بداك ده ونحكي في موديل تاني برا. Thank you, our esteemed listeners, for the vote of confidence in iRadio's brand as an independent broadcast of news and information. Your vote of confidence has inspired our reporters and journalists to commit to the dissemination of accurate, verifiable,